Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program HealthLink, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and normally Lamin Dabo. But today we're missing Lamin Dabo. But we have in the studio somebody who can help us do the Mandinka translation as well. Today we're going to talk about a very important topic, a topic that has been in my heart for a very long time, and I have two very important guests who I will soon let introduce themselves, and we start the program. And the topic is that of VVF, which is vesico-vaginal fistula, which is a condition that is really very sad condition that now has been eliminated in the developed world, but still is ravaging some of the less developed countries in the world, including our country. And this affects young women who develop a problem while delivering, while giving birth to babies, where they end up leaking urine all the time, being wet with urine all the time, and smelling of urine all the time until they get treatment. The thing is that treatment is available, but many of these women who suffer from this do not know treatment is available, and they hide, and their relatives hide them because everybody is ashamed of them. They are ashamed of themselves, and you know, they live a very, very sad life until, if they're lucky, they get treatment. I'm not going to go into details of it because my guests are going to talk about that in more details. I will, at this juncture, normally I would have translated before introducing my guests, but because one of our guests is going to do the translation for us, I think I will do the introduction right now in English before we do any translation. So today I have the pleasure of hosting here Mr. Alaji Koli, who works at the UNFPA, but that is all where I will stop. He will introduce himself more. Mr. Koli, you are welcome to the program. And I have also Fatou Camara, who works with the Ministry of Health. Again, that is where I will stop with the introduction, and she will also give a more detailed introduction of herself to our viewers. So what I will do is now I will translate what I have said in Wolof, and Madam Fatou Camara can help me to translate that in Mandinka before we get Mr. Koli to introduce himself, then Fatou to introduce herself, and then we get into the program. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii ci seen programme HealthLink bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon, waaye tey nag Lamin mënut a fekkee programme bi, waaye sant nañ Yàlla ne kenn ci suñ gan yi tey moom dinañu mun a faram-fàcceel lépp lu ñu wax ci kàllaama Mandinka ba nga xam ne suñ mbokki Mandinka yi tamit duñ miss programme bu important bi. Tey nag ñuy waxtaanee loo xam ne lu am solo la, mbir moo xam ne man yàgg naa nekk ci suma xol, yàgg naa ko itteel, mooy feebar bi nga xam ne daf dee di dal jigéen yi, ñi ko ooyee VVF ci gàttal, te mooy jigéen yu ndaw yi nga xam ne jur daf leen dee di jafe, waaye ñu am biir, yéenay dafa fekk ne dañ teel a am biir, yéenay seen yaram matut ba nga xam ne waroon nañu am biir, waaye ñu am biir di jéem a wasinal seen boppa, duñ mun a wasinal seen boppa bañ ci jëlee feebar boo xam ne seen seben du mun a taxaw mukk. Nga gis fuñ toll rek ñu ngi tooy ak seben, fuñ toll ñu ngi xeeñ seben, ba nga xam ne ñoom ci seen boppa dañuy rus di nekk ak nit yi, seen mbokk yi dañuy rus ñuy génn di nekk nit yi, ba dañ leen dee ber benn place, seen dunda nekk dunda bu métti ba bés bi nga xam ne dinañ am faju, te faju am na
faju dañ ko dee mun a def fii nii waaye ñu bëri ci ñooñu duñ dee xam loolu dañ dee beru nekk ci dunda bu métti métti tey nag ñu war a waxtaanee loolu ñu am fi ñaari gan kenn ki di Alaaji Koli jógee ci mbootaay mu ñu ooyee UNFPA bokk ci UN mbootaay yi ñu am tamit fii nii Fatou Camara nga xam ne moom moo ñoo dimbale ci kàllaama Mandinka bi tey moom it tamit jógee ci Ministry of Health nu ñoo def mooy dinañ bàyyi Fatou Camara dimbale ñu waxal ñu lii nii ci kàllaama Mandinka den dinañ bàyyi Alaaji Koli wax ñu moom mooy kan den Fatou Camara tam wax ñu moom mooy kan ak fan la moo liggéey den ñu mun a continuer ci programme bi jërëjëf Fatou. Assalamu alaikum abarka bake Dr. Dia komi Dr. Dia min fo angali kamoto anata fo ning surwa kamoto wolon bi QTV ila health link programme oto e programme kuma bale nati jambi pour naliya kacha o programme bi jata kende ala karole ka fole ko VVF o matuba bu kantole ti bare ala manin lafta wo firinali mandika kamoto wolem sasalo mi yalon ko aka soto muso ka soto jur ala wulu wato tumola nata ta fay kono sita atata wulu dulala wulu meta bante wulu lo meta e kaje amerika nani problem o soto aka huwa soto silo soto ala sumuna dulani anyato tema banta ala keneto ta dulana anyato tema e sajo muso nyinga sita dawda bukala sumuna mutano sumuna situ bala faye e kaje o sumuna nyinna sero kati na bukala fika dum mol kono ala mol fanan ke bato ika bulaji adamma miro aka miro soto aka kujama soto mi yalon ko aka batandi ala balwo kono dum to nyalem a problème o nyin siata bakele num tum man jaralo soto wala bar sa jaralo soto to ala soto tala li gambia kono jan sa nga gambia docteur o soto le ate docteur jafango e timo soto le mi yalon ko ika operation o ke EFSTH so nimbi yin problème o soto doron itol bejele pour kamul ma koy kaaje ko yow humin soto ila sumuna dulani la nyaato tema isa karano isa je ka sumuna min bombante ka kanuta min bonde e kaaje osi ke kutumi yalon ko fana be sila le ba sayin kan namole. Thank you very much, Fatou. So I will not waste any time. Alaji, you're welcome to the program. If you can just tell our viewers who you are, which organization you work with, and at the same time, just talk about why is the interest on this topic to your organization. Good evening, viewers. Thank you very much, Dr. Dia, and for inviting us to this very important program, because we know last year we were also here to discuss this very important topic. As both you and Fatou alluded to, we are here to discuss about VVF, vesicovaginal fistula, obstetric fistula, because I work with UNFPA as a program analyst that is responsible for sexual and reproductive health. And as some of you may know, UNFPA is a rights-based organization that is very, very particular about women, especially the reproductive health of women. And our aim is to ensure that women live in dignity. And in your introduction, you explain like what fistula does to a woman, the fact that it can help, it make them lose their self-esteem, because every time maybe they might be leaking and smelling of urine, and even in some cases with feces also. So 23rd May every year is declared the world over as the International Day to End Obstetric Fistula, and the Gambia normally joins the international community to bring the attention of the populace, to bring more awareness, to remind people that this problem is still here, especially in the developing world, like it is also very common in Africa and also in Asia. So that's why maybe we are here, just to remind ourselves and to remind people that this is a condition that is here, is very debilitating, is affecting a lot of women. But I think the good thing is now, like, it can be treated, because in the past, like, we didn't have the expertise to do it. Like, we used to
rely on maybe foreign surgeons coming into the country, organizing camp, treating people. But now at least we have competent surgeons under your leadership who are well trained, who have the technical know-how to treat this very debilitating condition. So that's why we are urging those who have the condition or those who know people who have this condition to help them to come out so that at least they can be treated, so that at least they will be able to go back to their normal lives. Thank you very much Mr. Colley jërëjëf Mr. Colley moom moo doon di wax léegi nii dama ko laaj rek pour mu dimbali ñu wax ñu moom mooy kan ci ban mbootaay la moo liggéey ak lan moo waral programme bi nii tey fàttali na ma ne at bii nii passé ci boori waxtu wi nii defoon nañ programme bu mel nii waxtaanee li nga xam ne moom mooy feebar bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee muy VVF wax na ne moom mooy Alhaji Colley programme analyste la ci mbootaay mu ñu ooyee UNFPA muy mbootaay boo xam ne daf dee taxawal yelleefi nit yi mu bokk ci yelleefi jigéen yi mu wax ne nag comme nu ma ko waxee si njëlbeen bi lii feebar la boo xam ne dafa dal jigéen yi te daf leen dee def ba nga xam ne seen nit ya dafa mel ni dafa wàññeeku parce que koo xam ne du mun a génn nekk ci nit yi koo xam ne dañ koo ber benn place koo xam ne su nekkee si nit yi sax dafa rus fu mu munti nekk rek mu ngi rus kooku kon dundaam du mun a neex te moo tax ñoom UNFPA ñu am interest si lii nii di ci dox ay jéego wax na ne nag amoon na time boo xam ne feebar bii nii amu ñoon ñi nga xam ne ñoo am man-man bi pour di ko faj di ko opérer di ko génnee si nit yi yàlla def na nag léegi nii man mi nga xam ne dama dee di opérer lii nii ak ñi nga xam ne maa ngi leen dina train ñu ngi fii nii ñu ngi opérer problème bi nii fii nii ci Gambia mi nga xam ne képp koo xam ne am na problème bi ñëw si ñun rek dinañ ko mun a opérer toppatoo ko kon mu ne bési 23 ci weer bi ni mooy ëllëg tey la 22 today is 22nd tomorrow is 23rd mooy 23 tombé ak ëllëg mooy bés bi nga xam ne àdduna si yëpp dañ dee di jël bés boobu noonu pour fàttali ko feebar bi nii pour wax ne feebar bii nii lu ñoo war a génnee la ci àdduna si yëpp mu set fi wécc nga xam ne benn jigéen du amati pour am feebar bi wala dëkka ak feebar bii nii comme niñ ko defee ci yeneen dëkka yu mag yi parce que yeneen dëkka yu mag yi benn jigéen du am feebar bi nii te wala sax ñi nga xam ne ñu tuuti ñi nga xam ne dañ ko dee amit tamit suñ ko amee rek ci saasi ñu mun leen a opérer ñu mun leen a toppatoo ñu nit tamit fii Gambia war nañu éega loolu noonu àdduna si yëpp war nañu éega loolu noonu moo tax mbootaay bi nga xam ne UNFPA ñoom dañ dee di taxawal loolu xam naa ne dinañ gën a mën a dugg ci mbir mi afterwards waaye dinaa bàyyaati Fatou Camara mu jéem ñoo faram-fàcceel loolu noonu nga xam ne moom la Alaaji wax léegi nii ci kàllaama Mandinka moom it tamit ñu door a mun a waxtaanaa moom seet ministre bi tamit ñoom it lan la ñoo def moom it tamit mu wax ñu moom lan la dee liggéey ci ministre bi waaye léegi nii rek suñu munee faram-fàcceel lan la Alaaji wax njëkka abarke bake Dr. Jah komin nimmi ɓe sirin plateforme oto te ka fole ko Alhaji Colley ataɓe ɗo ko wala UNFPA le programme analyse mate musol ni dindigol la jata kendaya bundala bo dow kolawol to UNFPA tol mu UN la fannaɗol to milyalon ko musol la jata kende kala fi bake ko sabatindi duniya kono ataɓe ɗo kolawol to ay ñim fala diyamo kono ko nabi kaca la kummaya komi nga ñimmin falete min mo obstetric fistula ta la kummaya mota dango bondila no because bankol mili sembo soto wala ya bondila bankol kan bar komi Gambia fanam be bankol le kono milbe Africa mil ya lonko e sembo bulo me e ko ben e man sembo soto baake wala tin hanim bi ñin kurangon kaaje nam sol kono ni be dingo soto ka wato mena komi Africa ni Asia ñin kurango siata wolle to baake ay ñim fanam foko serungu ñu ñëw wato ina tanum janne kana ñin kaca because
every year sango sang May 23rd yo lungo le londi pour kaje ko kanyil lungo kasi kamiral ka ko wala kaje ko musol mi yenyim problème soton si sotono nyaade le pour kaje ko kela yenyim problème soto ka jara kaje ko nga bannat banko kan ferem onte nga bondi dunia fon kono ferem ndun sa kenole katun Gambia jang nun to jaralo man soto ala ni lafta mo jarala mi ya soto foy si docteur ko mandina mi ya lonko isibe ebe mo lina la yesam badula killing ay opéré ay sey bar saya ko docteur Jala nyaton kaya kendo koto ay docteur Jamatri nyim banko kan jan sa mi ya lonko lungo lung yatare muso nyim problème soto e futa tema rek lungo lung ibe nyim operation o ke kan lungo ibe nyim operation o ke kan woto nim mo ya lonko nyim ma mo sifal soto alla tundol to bante alla satewol to al safo ko nun to jaralo man soto bar san jaralo soto talale ni futata jaral bundala dorong jaral bunda be nyim banko kanja ni futata je dorong itol balo ne le be silo itande le nyame pour e futa docteur janala timo ma ya je ko ye nyin operation o ke ala kumala soto ya fi ayo le fo ko le sindal mani mandika kama. Thank you very much, Fatou. So we will come to you, Fatou. I mean, just to tell us where in the ministry you're working, what is your role, and maybe to tell us why, in your opinion and in the ministry's opinion, are we still having occurrences of vesicovaginal fistula in the Gambia? What are the factors that are making us still have vesicovaginal fistulas in the Gambia? Thank you very much, Dr. Ja. My name is Fatou Kamara. I work at the Ministry of Health under the Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health Program Unit, a long name. It was formerly Reproductive and Child Health, but we changed so that we can include so many people to come on board. The neonates, the adolescents and the children to all come on board so that their welfare could be addressed. That's the program area that I'm working under. And our responsibility at the program is to see that, just like UNFPA, the health of women, the neonates, the children, and the adolescents are well treated in the country. They have all the access that they needed when it comes to the health welfare, the health being of any condition that they have with regards to whatever problems that they might have with regards to their health issues. That's why the program unit is there. And with regards to obstetric fistula, the Ministry of Health is trying as much as possible to make sure that obstetric fistula is a history in the country with support from UNFPA. The ministry has strategically located health facilities whereby cesarean section, which is a problem in the country, whereby is a means of making access to these women to have cesarean section so that we can prevent them from having obstetric fistula. So the ministry, with support from UNFPA, are doing their level best to make sure that in every region of the country there is a center whereby if these women have this problem of accessing healthcare service with regards to labor and delivery, they could have that emergency services that they needed so that we could prevent them from having obstetric fistula. And we also train our nurses to use the pantograph during delivery to make sure that they recognize the conditions that may lead to this obstetric fistula so that those conditions could be handled properly so that this woman will not have obstetric fistula, because we know obstetric fistula it's a condition whereby if the woman stays too long in labor, it can lead to fistula. Or if the woman has obstruction, it can lead to fistula. So if this woman has these problems, where would he have access to make sure that he has an emergency treatment to make sure that we prevent her from having obstetric fistula? So the ministry, with support of UNFPA and other agencies, are making sure that women have this access to healthcare services so that we can prevent them from having obstetric fistula. And we train our nurses to make sure that they are able to manage these women so that it will not, their labor and delivery will not lead them to have obstetric fistula. And in the event that they have support for doctors so that they will be able to train them and then make sure that they have surgery to treat this obstetric fistula.
Thank you very much. What I will do is I'll just follow the same, then maybe you can translate what you have said in Mandinka. Mbokk yi Fatou Camara lañ doon waxal léegi nii ñu may ko rek mu nokki tuuti nga xam ne dina mën a waxaati si Mandinka lu mu waxoon léegi nii ci angale man di nag jéem nag wax leen lan la wax ci angale léegi nii waaye lu ma ko laaj rek mooy moom it comme nu Alaaji Koli def rek moom it tamit mu wax ñu ci fu mu liggéeyee muy Ministry of Health bi ban lan la fa yore ban nomba tànka la fa yore so wax nañu ne moom mu ngi liggéey ci banxaas ci Ministry of Health boo xam ne moom moo yore mbiri jigéen yi jigéen yu biir xale yi ak neene yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi door a juddu bees ak xale yi nga xam ne it tamit ñoom ñooy commencé maxi mooy jógee ci boori fukki at ak ñaar ba dem ba fukki at ak juróom benn ak yooyu noonu ñoom daal ñooñu yëpp seen mbiri wér-gu-yaram ñoom si loolu la ñoo taxaw wax na ne nag ci suma laajte bu ma ko laajte mooy ne Gambia lu tax ba léegi nii lan ci foogam moo waral ñuy am feebar bii nii wan nañu ne feebar bii nii benn ci mbir yi nga xam ne moo ko di waral mooy ki nga xam ne mu ngi war a wasin te wasinam yombut te amul ndimbal boo xam ne dinañ ko mun a génneel xale bi ci opéré bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee cesarean section because am na jigéen yoo xam ne suñu amul opéré boobu noonu rek xale bi du mun a génn te mooy indi loraange bii nii mu ne ñoom nag ñu ngi liggéey ci ministry bi bokka ak ay mbootaay yu demee ni UNFPA bii nii di jéem a def ne dinañ am ay lopitaan ci ay place yu bëri yoo xam ne nit yi dinañ mun a teel a éga ci lopitaan yooyu noonu ba nga xam ne su nekkee ne dañ soxla am opéré bii nii dinañ mun a am opéré bii nii ci lu gaaw balaa ñoo am feebar bi wax na it tamit ne ñu ngi jàngal ñi nga xam ne ñooy yore mbiri njur bi ci ñu ñoo ooyee midwives pour dimbali leen ba nga xam ne su nit di matu dinañ mun a toppa matu bi bañ xam ne matu bii nii buy mun a continuer la ba nit ki mun a jur la wala matu bii nii suñ ko bàyyee noonu du mun a continuer ñu teel koo xamee nga xam ne dinañ wan nit ki fan la moo dem am dimbal bi nga xam ne moom la war a am di wax ne tamit ñoom it tamit seen liggéey bokk na si ne nit su demoo nit ba am feebar bii nii dinañ ko wan fan la moo dem ba nga xam ne dina mun a am faju bi nga xam ne moom la war a am moom daal li si waxam daal moom lu mu wax mooy ne daal ministre bi ñu ngay def seen kéemtalaay kàttan daal ba nga xam ne lépp loo xam ne dina mun a waral feebar bii nii ñu aar ko ak suñ demee it ba am feebar bi it tamit ñu wanale leen ba nga xam ne dinañ mun a am faju bi nga xam ne moom lañ war a am ci gàttal daal foog naa lii la madame Fatou Camara wax dinañ ko wax bàyyi nag mu wax loolu noonu it tamit ci Mandinka ñu door a dellu ci Mr Koli. abarka bake Dr Dia komin kamin fonu tubabu kanto doro wolum ay ñinin kambe do kola bundaje malto be do kola Ministry of Health bunda mi marta dimbayal safo don dimbayal la jata kenda yala kaje ko dimbayal la jata kenda sabatita wolum musukono malti la wulu watul denanul dindingol min man sanjulu soto folo anen dindingol min tata fo sanjitan nin konon to yala jata kenda nyanta sabatila nyame nyim banku kan me do kola wo bundal to yoanata ñinin ka fanan pour ñin kurango min bala ko kaca kante min keta obstetric fistula ministry la ye mun simfa ñalle ta kaje ko nga bondi ñin banko kan annata ñin fay ko ministry iba kata kan ne kaje ko l'hôpital ye soto banko kan fanna be la l'hôpital min ya lonko nim musole problème o soto la wulu wato isi futanoje yaje ko ye opéré katabake kaje ko ñin obstetric fistula e kana soto kato ne yaje be obstetric fistula ñin soto la tingole kamme imbo kama ko ro soto juna mbate bu kama ko ro soto wato la wala katine kanyin fistula nyin soto so wala na ni l'hôpital be dulal to milia lon ko si operation o ken wala ite mo bondi la fo base ya fo ka sama na banjun janne fo opéro lo hane base l'hôpital no opéro si keno jene isaje sa mari tankandi akana nyin problème o soto ministry bo be ke kanne ni support mi ka soto from UNFPA ala jibe du ko la dame ka joko ngani ngawol l'hôpital si fal si andi nyin banko ka kan no sol fanan karandi kaje ko pour si tingol suute tingol milia lon ko abe melale
tingol mi yalon ko nyulde te wuluno le faye police wol taman serol fanan juwe musu kono mal to jona isaje istifere ke futa ni yata to lopitano to opero te keno laje istifere ke futa lopitano to mi yalon ko opero si sotono je isaje si musol nyen tankandi nyen kuran sifal komi ngafonu nyame Dr. Janala timo bijele mi yalon ko isi opero ro keno docteur olu ye train pour isa lon ko nimbe nyin alaman tankala la mi nyin problem si fa soto isaje si dula soto bitano dame kanyin opero soto ye isaje nyin problem mo nyin sa bang nyin banko kan sa keno le banko ko tengol yakel Gambia fana ngamira nsa keno le dun nimbe ka futa nyoma doron mbake na lolen salla. Thank you very much, Fatou Camara. Alaji, just back to you. I want to explore the same issue from your own point of view, from UNFPA. Are there any factors that you have recognized that are making us still have fistula? We know that if you go to UK, there is no more obstetric fistula, or if they have it, they treat it very quickly in a few cases, and in so many other advanced countries. So have you recognized any factors in the Gambia, and how is UNFPA working with the government of the Gambia to avert those conditions so that we don't have new cases of fistula, at least, so that we can, because I believe that we are trying to eradicate fistula by 2030. Yes, so what are we doing to try to get that to happen? Yes. Thank you very much, Dr. Jack, because I think you raised a very important point. There are a lot of factors that can lead to obstetric fistula. Both you and Fatou alluded to the issue of prolonged labor. So because that is a key reason why we are having obstetric fistula. The issue of also having maybe young girls getting pregnant who are not maybe physically matured, also having difficulty during childbirth. But I think the crux of the matter is the availability of emergency obstetric care services, because you alluded to the fact that fistula it's not a problem in the West, in Europe, and also in America. The main reason is because women that are pregnant have easy access to emergency obstetric care services, and there are women that are pregnant, they deliver at hospitals, at health facilities, where the attention that they need is readily available. Here also, one of the issues that we have also is the issue of women not booking early when they are pregnant. I think that thing is important. In certain communities, they wait until they start showing, and that's the time that they register. Because I know, if my memory serves me right, I think we are looking at the statistic of the first booking in the first trimester, and it was the national average is about 25% across the board, and certainly that is not good. So that's an area that maybe we need to do some more work, so that at least women, when they are pregnant, they register early, they go to the facility, so that at least their pregnancy can be monitored, and then they will be able to get the advice that they need. I think it is also important to point out that UNFPA and other development partners are working with the ministry, with the government of the Gambia, to strengthen our health system, to make sure that maybe our hospitals and major health centers are able to provide both basic and comprehensive emergency obstetric care services, whereby maybe if a woman is in labor and need cesarean section, then the facility is able to provide that services. Then there is a surgeon that is there together with his team that is needed. And also, if it happened the woman is about to go to labor, or is in labor, and then in a facility that cannot provide cesarean section, then they will be able to do a timely referral, so that the women will be able to get the help that they needed. Also, Father also alluded to the issue of training health care providers for them to enhance their competency, so that they will be able to give the services that they needed. So I think it is a holistic approach
One is like the awareness that if women are pregnant, they need to go to the facility on time, they need to be going to antenatal, and once there is onset of labor, they go to the hospital and then they will get the attention that they needed. If we adhere to that, I'm not saying that we are not going to have fistula, but then it will be very, very minimal. And then also, like you mentioned the issue of like the target of eliminating obstetric fistula by 2030, because certainly like we believe that in the Gambia, we should be among the first countries that should be able to meet that goal because of the size of the country and also like the efforts that is happening now in the health sector. But then like this is a like collective responsibility, like people in the community, in the donor community, the government, the Ministry of Health, opinion leaders, women group, and also healthcare providers. Because I think like it is important. One thing also is important to note, like in the past, like this surgery used to cost a lot of money, but now together with your assistant and UNFPA, now women can easily go to the facilities if they have this condition, and then they will be taken care of. So I think that is also laudable, and I think you guys at the EFTH also need to be commended for a very good initiative that you are doing at the hospital. At this stage also, I would just want to mention that like we are doing all these things also in collaboration with the Office of the First Lady, because we remember last year when we are launching the campaign, she was on the forefront, and then we also went to Basse also to do a regional campaign. And I'm sure also she will also be making a statement to commemorate today. So all this thing is showing like the commitment that the government of the Gambia has towards like the fight against obstetric fistula, and also the plan to make sure we eliminate it by 2030. Thank you very much, Alaji. I must confess here that I'm not like Lamin Dabo or Fatou Sani, who whatever I say, no matter how long it is, they just translate it directly the way I have said it. But I'll try as much as possible to cover all the things that you have covered in Wolof. Mbokk yi Alaji moom la laajte waatoon rek, dama baamtu laajte bi ma laajte woon Fatou ne ko moom si gis-gisam ndax gis na lan moo waral, parce que xam nañ ne dëkk yu bëri ci dëkk yi nga xam ne ñoo dem kanam, Amérique, Angleterre ak France ak yooyu noonu yëpp daal ñoom amatuñ problème bii nii. Ma ne ko nag yéen ci seen gis-gis UNFPA lan ngeen gis ne moo tax ñun ba léegi ñu ngi am problème bii nii, ak naka ngeen a liggéeyee ak gouvernement bi pour nga xam ne lii nii dinañ ko mun a génnee ci biir Gambie, parce que loolu la ñoo jéem léegi pour génnee ko fii balaa atum ñaari junni ak ñetta fukka, mooy juróom-ñaari at ci kanam daal, balaa juróom-ñaari at ci kanam daal bëgg nañu gis ne kenn du amati feebar bii nii ci Gambie. te moom ci waxam léegi nii mooy ne moom foog na ne loolu lu ñoo mun a def la. wax na ne comme moom nu mu ko gisee mooy ne mooy lu faatu rek wax, mooy ne benn ci mbir yi nga xam ne moo dee waral pour nit am fistula mooy mu matu bu yàgga boo xam ne amul ndimbal pour ñu génnee xale bi balaa moo am feebar bii nii. mu ne nag benn ci problème yi nga xam ne moo waral loolu noonu mooy ne ñun suñ jigéen yi du ñuy teel a bindu suñ demee ba am biir pour bokka noos, ne dañ war a teel a binda pour bokka noos, nga xam ne dinañ mun a teel a toppa biir bi ba nga xam biir bi naka la moo mujjee, nga xam ne su soxlee ndimbal dinañ ko mun a jox ndimbal. mu ne fii nii ci Gambia ci gëstu yu ñoo gëstu yëpp wane na ne ci biir Gambie yëpp tunda yuñ dugga yëpp ñi nga xam ne dañ biir soo compté téeméer 20 fukk ak juróom rek
ñoo ci dee di teel a binda ci seen wala teel a bokka noos comme noonu la ko jigéen yi dee di ooyee ci seen biir te loolu noonu lu tuuti la lu néew la mooy 25 ci téeméer bu nekk mooy benn si ñeneent yu nekk ñooy def loolu noonu te bés balaa ñoo dem lopitaan rek mooy bés bi nga xamee ne gis nañ ne ñu ngi commencé matu te time boobu fekk na docteur yi ñoo dem seete xamuñ biir bi naka la demee woon xamuñ ndax kii kuy war a mu wasinal boppam la wala ku dut mun a wasinal boppam la wane na tamit ne jumtukaay yi nga xam ne mooy war beñ toppatoo ñi nii tamit daf dee nekk loo xam ne lu jafee am la ci dëkk bi kon loolu tamit bokk na si nga xam ne mooy waral jigéen ñi ba tey ñu ngi am problème bi wan nañu ne nag moo tax UNFPA mu ngi liggéey ak gouvernement bi di liggéey ak yeneen ñi nga xam ne dañoo def seen man-man ci mbir mi nii bokk ko government bi pour liggéeyaa ñoom wan na ne tamit ne First Lady Fatoumata Bah Barrow moom it tamit bokk na ci xeex bii nii ba nga xam ne at bii nii passé moom bokkoon na si ñi nga xam ne ñoo gënoon a fés ci xeex bi nga xam ne moom la ñoo xeex feebar bii nii fii nii ci kombo yi ba pare buñ demee Basse la woon dafa feeñ Basse toppoon na leen ba Basse pour ñu mun a liggéey ci liggéey bii nii mu ne yaakaar na ne tamit dina wax gaaral ay kàddoom moom it Fatoumata Bah Barrow pour ëllëg ci mbir mi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee mooy fistula foog naa ne si gàttal daal loolu la Alaaji wax ñu bàyyi Fatou Camara wax ko ci Mandinka dinañ nag ubbi after loolu naa ubbi line yi ci 5050505 pour képp koo xam ne bëgg naa dugg ci waxtaan bi Fatou. jërëjëf docteur Dia ak Alaaji comme ni ko Alaaji waxee rek si mu ngi nii nag comme docteur Dia yaa fo ñaamen Alaaji ñinin ka ito ladu ku bunda ye mu feere lelanding mi yaje ko ito yamira munati na hani bi ñin obstetric fistula mba soto kan Gambia banko kanjang Alaaji nata ñin faye ko alamiro to mi yati na hani bi ñin obstetric fistula soto kan ñin banko kanjang wolo musul bu kata nos kayto ñinin juna yaje ko kiskislo yi tande ko musu jama bi je ni ko nota ni musu kemelem wanni luldoro wala kata juna kata kayto nyini juna ni ko kata kayto nyini juna wala muntumati wala mi la kar saba folo keme o keme sinya sidula mo wanni luldoro ne kata ila kar saba folo ko no kata nos kayto nyini ako ni yaji woto ibaje lele ko to mi betu tajewol be kanale ni la wulu wato sutiyat ibaje la ni problème o e nata soto wokono pour que mari ma koy ki tankandino problème la kana kole yale ka to wati dole sita dula to yatara hanni yatara docteur obi jibra bagasol mi nganyante ma koy lala woltije manteni bagasol bije momi nyante ma koy lala woltije kajele tardero kanale e mari si bata da soto woto abe nyim fola mole ko pour sita kayto nyini juna o kumma yata bakele nin la fita pour kanyin obstetric fistula banno nyin Gambia kono ja dum ay nyim fanam foko comme 2030 jani 2030 lafta obstetric fistula turo fala Gambia janne ndun sa kenole komin ay nyil min foten yataran mbarata o sartol la molkata no si juna ni mbarata o sartol la dorom nsi nyin obstetric fistula sa bondino nyim banko kanjen aya fonole kan aya fole fan First Lady min keta Fatoumata Bah Barrow ti lasia nay nyin celebration o ke nyola le nda tambita nyato kaje ko obstetric fistula keta kutumi ya lonko nga mol kala mutandi yala ndu ngaje ko makor si soto ni misita musulla bundala kaje ko ke tankandi nyinna ko fana soto taje nda nyi jiko soto ko sama fana abe wullale ay tambi mol nyato kaje ko obstetric fistula lungo aketa luntumi ya lonko akumo futata musulma isajen si musul tankandi no nyi kurangala kuma la soto ya kamala ayo le fo. Okay, thank you very much, Fatou Camara. I think I'm coming back to you. And whenever we want to solve a problem, especially a problem like this, we have to be honest with ourselves. So I'll be a bit hard on you on this one. Okay. Because we still have not fully
answered the question yet. Okay, yes, we have hospitals. You say that we're trying to have hospitals so that women can get access. In talking about obstetric fistula, we talk about the delays. Traditionally, we're talking about delays. So there could be a delay in the decision making itself. So the family making a decision that they have to go to a hospital. When they make the decision, a delay in reaching the hospital because there is maybe either a distance or transport difficulties or so forth. And then when they reach the hospital, there could be also a delay in caring in caring for them. So what I want to know is that which of these delays are we dealing with in the Gambia today, or is it all of them that we are dealing with? Because then if everything is available, just like he said, if the doctors, I was going to ask that question, actually, if all the women wanted to do antenatal care, do we have enough health personnel to take care of all those women who have to do antenatal care, or don't we? Do we have enough facilities for them, or don't we? So this is where I want you to tackle it so that we know our problem and we know how we are going to tackle it. So which of those delays are we dealing with in the Gambia? Because the West, the only reason they don't have it now is not because they're not getting teenage pregnancies. They're getting teenage pregnancies, lots of them. But they don't end up having obstetric fistula because they don't have any of these delays. So can you tell us more about that? Thank you very much, Dr. Ja. As you rightly said, we have these 3 delays which are still contributing to this occurrence of obstetric fistula and also towards our maternal death. And to be honest with you, I think we are tackling all the 3 delays in the country, but we still have gaps in tackling those 3 delays. As you rightly said, the first delay that usually occurs, that's at our homes, whereby if the woman wants to go for even for antenatal care, we'll have to seek permission either from the husband or from the grandmother or from the in-law before they can have that permission to go and register at the antenatal care service. And we do community sensitizations to that regard to make sure that women have the right to take that decision on their own, to make sure that they go and register or they go for healthcare services without waiting for their mothers or their mother-in-laws or for their husbands. And the other delay that you've said, that's the second delay, that is from home, when the decision is taken, how would they reach the facility? That's a whole lot of issues. We have the road conditions of our various destinations, and we have transport difficulties. But we still have gaps in those areas, but we have our community ambulances now, which are in our areas, whereby they could have easy access from one destination to the other destination. But we still have gaps in those community ambulances too. So the other delay is our own facilities when they reach. Can I, because again, I said I'm going to be very hard on you on this one. But can I ask now, for instance, I know that we say that in SL, for instance, there is a facility to do a cesarean section, but it's not available all the time. And we see lots of women having to come on the ferry and come. So a woman decides that I need a cesarean section and pitches in SL Health Center. How sure is the woman that she will be in Banjul, let us say, before 4, 5, 6 hours, looking at the road condition, looking at the ferry services? There are so many problems. Like I said, transportation generally is a hell of a problem when it's come to referring our pregnant women from one destination to the other. Like you rightly said, for a woman to come from SL to Banjul when cesarean section is not available in SL used to be a nightmare. But we have the sea ambulance services, whereby Riders for Health have a sea ambulance there, a canoe, and they are paying and fueling that canoe, whereby if the ferry is not there, that sea ambulance should be able to transport this pregnant woman from SL to Banjul. And sometimes what we do is we try to liaise with the fire and ambulance service. They also have a speedboat or even the State House, whereby they can release their Marine One to go and rescue this woman from SL to come to Banjul for cesarean section. But notwithstanding, SL are now up and running. I have to just pause you a little bit. We have a caller now.
and time is going very fast. So caller, we will continue that discussion. Caller, hello. 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 Yes. You are on. Can you listen to your telephone rather than the TV? Okay. Good evening, Dr. Ja and Alaji Koli. If you can listen to your... my name is Keba Landing Jan. You know, you are my doctor. Yes, Mr. Jan. Thank you for calling in. If you can listen to your telephone, it's easier. Dr. Ja. I can hear you, but listen to your telephone so that you can hear us immediately rather than the TV. I am talking to you through my cell phone, and then my the volume of my television is very low. Thank you. We can hear you very well now. Okay, all that I'm saying, good evening, Dr. Ja, my doctor. Thank you, sir. And Alaji Kwali, my good friend in Mansakonko when I was deputy governor. Yes. Good evening, I am Mr. happy Jan. to hear both of you contributing to health sector. And I think you people, you have to explain fistula itself, because many of your listeners, they don't understand fistula. And then again, Sicilian also, they don't understand. Can you explain that briefly in Mandinka and in Wolof so that they will know exactly, especially those who will come to the program late? Thank you very much. Thank you, sir. I hope you will remember me. Thank you very much. Thank you. Yes, we I both remember remember you. Jan, We yes, both yes, well. I know that you were at some point a teacher, and a teacher always wants somebody to understand. And I think he's very right. I was thinking about it throughout this. I just didn't want to waste much time but I think what he said is very important. And I think maybe we should just pause a little bit, give it 2 minutes just to talk about obstetric fistula. And talk about cesarean section, both in Mandinka and in Wolof, because in English I think people already know what it is. Ku oote léegi nii mooy Mr. Keba El Jagne mooy benn si kilifa la si dëkk bi, am na place yu bëri yoo xam ne liggéey na ko ci dëkk bi ak ci bitim réew tamit, ñi ko ooyee Mr. Keba El Jagne, te jàngalekat la woon tamit, moo woote léegi nii ne ñun ñu ngi wax lu ñoo ooyee fistula waaye faram fàcce wuñ ko bu baax ba nga xam ne gars yi dinañ ko déglu, gars yi nit yi dinañ ko understand. Mu ngi mel ni 5 minutes rek la ñu am, waaye dinañ try ñu gaaw waxtaanee ko parce que loolu lu am solo la. wax na tamit ne lu ñu ooyee cesarean section tam xëj na ñu bëri duñ ko understand. ci gàttal rek feebari VVF mooy obstetric fistula wala fistula nuñ ko dee ooyee, mooy feebar la boo xam ne daal ki nga xam ne dafa wusin te boppi xale bi nga xam ne mu ngi génn xëjut fan la war a génnee. benn bi mooy ne boppa bi moo mag torop, wala benn bi mooy ki nga xam ne dafa jur place bu moo juree égagut nu mu war a em. ñaar yooyu noonu la dee mun a nekk daal. kon su nekkee ne loolu noonu xew na te kooku amul ndimbal, luy xew mooy ne dafa tëcca, dafa def tëccu foofu noonu yëpp mooy tëccu diggante jurukaay bi ak fu seben bi war a denca. ku nekk dafa am fu seben war a denca ba nga xam ne dafa dem ba fees nga door a yëg ne yaa ngi saf seben te dara du génn. soo demee nga dem ci teey fi nga xam ne foofu nga war a dem sebenee nga door a seben bi door a mun a génn. waaye loolu nag su demee ba xew ba nga xam ne foofu tëccu na, dafa am yoon diggante fu seben bi war a denca ak jurukaay bi, te jurukaay bi amul dara lu ko tëj. soo lu dee xew mooy ne su seben bi génnee rek fu ñu ko waroon a denca dafa wal rek génn di tooyal nit ki, moo tax kooku noonu fu mu nekk rek dafa tooy. te soo seetloo xale ba lu ma dee wax rek mooy ne xale bu ndaw boo xam ne ñu ngi ko jur ees suy seben te teelul yaayam mu nekk ku sàggan, néeg bi yëpp dina xesew. sakaatuma nag su nekkee magum jëmma boo xam ne seben baa ngi génn fu mu toll rek. so kooku loolu mooy fistula, loolu mooy feebar bi ci boppam. te lu ko aar rek mooy nit ki su nekkee ne am na matu boo xam ne du egg ci wasin, ñu teel koo xàmmee gaaw ñu opéré ko génnee xale bi. opéré boobu nag la ñoo ooyee césarienne. foog naa ne ñaar yooyu noonu la Mr Jagne war bëggoon a leeral, te xam naa ne lu am solo la. dinaa bàyyi Fatou bu wax loolu noonu si Mandinka. mu ngi mel ni léegi xëj na 3 minutes rek la ñoo am. ñu door a nag ñu tàggatoo bala programme bi di jeex. ok abaraka bake Dr Dia komi ñinin kar laye mi ñinin ka ko mbedia mo lani angale kanto bari fon san kam min foni angale kanto nga faram fance mo le kende ke mandika kanto ani surwa kanto saje isa long kam min fo komi min boko obstetric fistula mona wote obstetric fistula wala
problem o to mi yalon ko aka soto wulu watole wo ka soto nyaadile wolem ning dina no mi yalon ko a warata abamata wulu no la faye tingoñi meta wala tina obstetric fulaka soto mbante dingo ma wara bari mi nyanta wulula atewo man fanu dingo ñim man tambino pour ka finti saja si meje o katina fistula ka soto yo dingo ñin na meje akungo ka tara tiri kandula minto anin sumuna dula nin anyato man jam fanyola bake isaje yele borsila mesen dingol milbe je akungo ka tara tiri la wala kan isaje ko yele borsila mesen dingol ko le fa na yo fa ni muso tata fa wuluta do baje la lokun kili lokun fula rek asi soto wo so mi ka soto sumuna batandi ngotema ani ala nyaato teme kaji abuka sumuna mutano ko tanke ni sumuna nata rek so bije rek abe finti la fayene kaji la ata sumuna ni mutano la ko tanke comme docteur Jeya fo nyaamin dong akaje le ko dindi ngodron di nano nabi bulu dorong abe sumuna la wati o wat ni ma to poto dorong a sero ka ke nyaamin dorong nyim fanan sero ka ke wala nyaama so ako cesarean section bo fanan foka wala munti wala opérer lote ni musol nyanta opéro lolo soto la ni yaji ko nyinde dindingo le warta ta wuluno la faye mbante muso nyin tawnin do yata la te dindingo bondino la faye mbante adindingo ma wara atawo bete ata bara man sembo soto pour kanyin dindingo pus nan ko tanke woto e nyanta nyin a opéré lale wolum cesarean section te kaje ko kanyin dindingo nyim bondi a wato la ne ma bondi o wato la doro problème o min banala je wolum nyin obstetric fistula te mbole kacha kambe. Thank you very much. So time is almost over. It's a very short time, but I think we have given the message. Mr. Colley, if you have any last words that you want to say to our viewers in terms of obstetric fistula, or your last advice to the public in terms of eradicating obstetric fistula by 2030, what would be those words? Yeah, just to remind people that tomorrow is 23rd International Day to End Obstetric Fistula. And we need concerted effort to do this thing. Government cannot do it alone, UNFPA cannot do it alone. But UNFPA is working with government, with other partners to make sure we eliminate this very debilitating condition and make sure that we restore the dignity of women. And we believe that together we can. Thank you very much. Thank you very much also for coming to the program. mbokk yi lu ma laajte Mr. Colley rek mooy mu wax ñu ci gàttal mujjanteeli waxam ci mbir mi nii mu ne lu moo wax rek mooy ne ëllëg la bés bi nga xam ne moom la ñoo fàttale ko obstetric fistula pour mun ko génnee ci askan bi fii nii te wax na ne loolu noonu lu ñoo mun a def la te pour def ko nag nekkul ne government rek moo ko mun a def nekkul ne UNFPA rek moo ko mun a def ñun ñëpp askan bi yëpp ñoo ci war a bokka ñu dimbalante suñ jigéen yi nga xam ne ñoo biir dimbalante suñ jigéen ñoo xam ne ñoo war a wasin ba nga xam ne ñun su nekkee ci suñ loxo rek la dinañ teel a egga foo xam ne foofu la ñu mun a amee ndimbal bi ba nga xam ne jigéen bi nii du ko am nga xam ne fii balaa 2030 duñ amati benn jigéen boo xam ne Gambia dina am problème bii nii maybe nga waxal ñu loolu si Mandinka den nga waxal ñu yow tamit your last words maybe in a few seconds because time is almost there. abarka bake Dr. Dia coming alaji min fo ako sama wala lungoti mi yalon ko yole landi pour kaje ko obstetric fistula ka juber ka ko wala mbalandi la nyame ako woto amukulete mi yalon kon sa keno le kaje ko obstetric fistula e bang Gambia ko no jang ndum masakunda dam manta keno la ndu UNFPA fana dam manta keno la komin tam bele nyanta kafula nyoma kaje ko ngam na musolu ni konota ngaje ko itata kayto nyine juna andu ni lafta wulula ngaje ko futata ila wuludu lato juna ningo be ke doron be ka futa nyoma doron mbajele le ko be nyim musul be tan kandila obstetric fistula la le nyim banku kandu nsa bondino la janin 2020 do nin ka futa nyoma rek mbo kala nola. Thank you very much, and they've just signaled to me that the time is up. I therefore thank Mr. Colley very much from UNFPA to come here and talk about obstetric fistula, and Fatou Kamara from the Ministry of Health to talk about obstetric fistula. And we thank all our viewers, and we thank our only caller today, Mr. Jane. There were, I'm sure, lots of callers on the line, but he was the only one we could take for calling in and clarifying that. Until next Monday, we thank you for tuning in. Jërë ngeen jëf mbokk yi ci déglu bi ak tuning bi.